of which who ana wish singemuitisha that early. Kwanza I have some me time because immediately the baby came like this. I've never known peace. Akimaina hizi mimi nikipost mtoto wangu naambia wow, kuna yana inbox naambia wow, M.u.k.a.m.i.h I love the way you're giving us mommy goals. Uko na your son na naambia wewe kasichana. Take your time, only have the baby when you're mentally prepared, physically prepared, and most importantly, financially prepared. For one, these kids are expensive, but that aside, they will, let me not use that F word, they will screw up with your mental health. They will, oh my God. Having gone through CS and all that, I think the most hardest part of me in the whole motherhood journey was breastfeeding. For one, I had a very bad wound on the nipple. I didn't know how to make the baby latch. Sikuwa najua how to make the baby latch. So what did he do? Anafanya friction mahali yenye haifai. I even thought the nipple would fall off. It was so bad, so bad. It was so painful. That thing was bad. Mi karibu ili break na venye nakuanga mgumu kwa hii life. Hiyo kitu ilikuwa imenibeba. It was hard. I had some friends who had some very strong opinions on anything that you do, it's wrong. But the good thing is, I've always been hard-headed. I think nimezaliwa hivyo. Because at the end of the day, mi ungekuja uniambie hivi. At the end of the day, I used to do what? Of course, itaniingia because I'm like, am I doing wrong by my baby? Am I doing my baby wrong by doing this? You just do you, choose what to follow, choose what to do. At the end of the day, when ndo umetrustiwa huyo mtoto na kuna reason Mungu amekupatia huyo mtoto wewe muangalie. That kadrag that we were being kudungwa at the hosi, ako kadrag mimi naweza taka kukajua. Siwezi mind kukaabuse. It used to take away all your pain in a single second. Yani, wow. Ilikuwa ya kudunga. Actually, I come to be in COVID. Ama wanatupeanga hizi heroin. They give us cocaine and heroin. I don't understand. Anyway. So, I've actually decided to finish the full video leo juu nikikosa kuimalizia itakuwa another issue to continue siku nyingine. So I was at the first few days with baby after giving birth. Hapo ndo nilikuwa nimefika and I was at, now I'm from Geta. I have the baby. But then haupati yangu saa hiyo cause unaona hata wewe haujiwezi. Nimekwambia hata kupelekwa room nilikuwa napelekwa na hako ka sketch. I don't know the name. Stretcher ama sketcher. That kakitu kenye mtu ubebwa nayo ukiwa umelala. Hiyo ndo nilibebwa nayo, unaingizwa nayo kwa lift. Unaingizwa nayo kwa lift, ukifika bed, they pandisha the bed ama they teremsha it kulingana na hapo ka sketcher kenye uko nayo. Wanakuwekelea tu kama mzigo, wanakuacha hapo. Hiyo kuganda inaishanga after hours and hours and hours because even going to the toilet then hiyo kitu huni traumatize because ulikuwa unaenda na unaona kama hii stand natumia hii stand but sani stand kuna ile sindano ya hapa. Interestingly, I came to find out kumbe inakuanga ni sindano plastic. It's not like sindano kwa nashinda mtu anakaaje na chuma hapa. So umeshtonelewa hako kanaika ngwana cell tape, kanaika ngwana cell tape, unashikilia hiyo sindano, so unashinda na maji, hata ukienda lulu unaenda hivyo na maji with a stand for so many hours after. Actually now hii itakuwa ni video of after CS and now with baby. So after a few hours, maana nimemaliziwa, nimepata mtoto 10:45
but unakaa hiyo recovery room for some hours. So what I remember is nililetewa mtoto kitu either saa 7 za usiku ama saa 9, sikuangi sure exactly, or I came to the room at saa 7 za usiku, then I started asking ako wapi mtoto wangu, of which huwa na wish singemuitisha that early. Kwanza I have some me time because immediately the baby came like this. I've never known peace. Akimaina unisumbua. Alianza kunisumbua akiwa mdogo. Because he came, I'm here, I'm hurting, hataki nimweke chini, hataka tushinde kwa nini, nimemshika na mkono. Because you see my neighbor had just had the baby the same day, but kitu 6. Mimi nikipata saa 4 ya usiku. Yeye mtoto wake ni mpole, amenyamaza, anataniwa tu bora na nyonye. Okay, at first I didn't have milk as I said, but then kalikuwa kamefidiwa na huko kwenye kalikuwa wamechukuliwa. But kamekuja kamenisumbua because I cannot say the excuse was that I didn't have milk, because even after getting milk the dude was breastfeeding, but after feeding you cannot put him in bed pumzike. So what I used to do, hata ndo imenikumbusha, after CS there are these medicines that you usually injected with to numb away the pain. You see hii kugandishwa eventually inaishanga after some few hours, because I remember by the following day morning how like you can walk, but hii time ingine I think they used something catheter for you to go to the washroom, for you to use to relieve yourself. But after here the following morning you are able to walk to the washroom. It was like a bedsitter kind of setting. The washroom iko tu hapo, but kuna dawa unadungwa zinakaa kama ni cocaine, zinakaa kama ni dawa za kulevya. Nilikuwa na but venye tu nilikuwa naogopa sindano, na by the way I was being kudungwa kwa nini thighs, unadungwa kwa thighs if I'm not wrong. Kuna hii yenye unatembea nayo kwa stand, yes, kuna hiyo, bado ni painkiller na antibiotic na wanadunga hizo vitu zote. But then kuna hii yenye unadungwa every 6 hours, that is 3 times a day or 3 times in 24 hours, unadungangwa huku. So at first you remember how much I fear sindano, but after CS, sindanos become your friends. Nilikuwa nauliza nasa atakuja saa ngapi. Oh, the pain was excruciating. You couldn't even feel that needle. Imagine nilikuwa nauliza nasa atakuja saa ngapi anidunge, cause ile uchungu already napitia. But that kadawa ya huku, ulikuwa unadungwa hivi, in the next 2 minutes all pain is gone, your head is in a happy place, you just want to sleep, you're in a happy place. But now this is it, my baby hataki kuwekwa chini. Vitu za hosi unaona si kama hii nimekalia, this is comfortable, they are not comfortable. So what I used to do, nilikuwa nakashika hivi, nimedungwa hiyo kitu, so ni kama nimelewa na katu hivi, niko na usingizi, so nilikuwa namshika, mimi nalala nimemshika hivi. And imagine na mami za mami, sikuwa yatoka nimemwangusha, nilikuwa tunamshika hivi na lala na yeye juu amekataa. Oh my god. Nakumbukanga hiyo time inani traumatize, but anyway, ni mapito ya dunia na mtu mjipeleka hapo akijua, cause kama next time if I get another baby I know what I'm going through. So nilikuwa namshika hivi, nalewa na hako kadawa, tunalala like for 1 hour hivi, nikiwa nimeketi, nilikuwa nimesnat hivi, nimemshika hivi. Kwa nimemshika he's okay. Shida ni muende kwa bed mlali. So the following day the dog came kitu saa 6. He removes the bandage and now he tells you can wash yourself kwa kidonda. Like no, I'm not doing this. By the way, it took me time. Okay, time kuhosi na sana kuja na kupanguza kwa hiyo kidonda, but shortly after going home, mimi anything to do with kidonda, anything to do with blood, count me out. Okay, this is my own, but then I cannot. By the way, almost nikuwe infected, because after you give birth, after you go home, you go back to the doctor after 2 weeks. Hey, after hizo 2 weeks aliniambia,
Umekuwa ukioga kwa kidonda, sasa unaosha haja kidonda umeshonwa juzi. Still traumatizing. You can see the uzi. Unaona hizo uzi. Acha tu. Yo, let me skip that part because it's giving me nini, but it's bad. It's bad. It's bad. Actually, that's why I usually advise people who are planning to get a baby, because you see, for me, I had not planned for the CS. It happens. So only any lady outside there, kama siku hizi mimi nikipost mtoto wangu naambia wow, kuna wenye wanani inbox naambia wow, M.u.k.a.m.i.h, I love the way you're giving us mommy goals, uko na your son nini, namwambia we kasichana. Take your time. Only have the baby when you're mentally prepared, physically prepared, and most importantly, financially prepared. For one, these kids are expensive, but that aside, they will, let me not use that F word, they will screw up with your mental health. They will. It's usually depressing the first few months with them. They will fuck up your mental health. They will fuck up your physique. Of course, that's for one. Kwanza kama mimi nilitoka sasa hosi, nilienda nikiwa mzima, nilitoka nikiwa get. So only have the kid when you are mentally, physically, and financially, underlying financially capable or prepared. That's the advice I give all the young girls outside here. Kuna wenye wanani approach and niambia nini, but then don't only do it when you are ready. Then another thing, so sikuwa na maziwa ndio ikuje. Kuna vitu unapeangwa, una mix na maji, unazikunywa zinaharakisha maziwa. Pia kuna tablets unakunywa ya kuleta maziwa, vitu tu mingi. But apart from that, kuna hii yenye wana milking yao manases. Unafinywa hivi kama avocado ziko kwa soko. Nilikuwa unafinywa. Mpaka nikaona the first drop after amenifinya. Then after that, juu ya hizo madawa zote nimekunywa za kuleta maziwa, though ni wao wameadminister. Then after that, the flow came. It came kwa wingi. Ilikuja kwa wingi. Wacha matiti ikayo mai. Wacha kipiki katae kunyonya. Ananyonya anashiba, ananyonya anabulb. Inaita maji kubulb. Anabap. Ananyonya anabap, meaning the baby is full. Unampindua hii ingine. Oh my god. Having gone through CS and all that, I think the most hardest part of me and the whole motherhood journey was breastfeeding. For one, I had a very, very bad wound on the nipple. I didn't know how to make the baby latch. Sikuwa najua how to make the baby latch. So what did he do? Anafanya friction mahali yenye haifai. I even thought the nipple would fall off. It was so bad, so bad. It was so painful. Oh my god. It was so painful. Na ujue nishakunywa hizi dawa za kuleta maziwa zenye nilipewa hosi, so maziwa iko kwa wingi. In one way or another, lazima hii maziwa itatoka. Whether ni mtoto atanyonya, of which kunyonya is not even an option. It got to a point I could not breastfeed him with one breast because it was a bad condition. Not to say that this other one was good, but it was not as badly off as this other one. So whether ni mtoto atanyonya, of which it's not an option, ama ni kupamp utapamp, the pain is still the same. Okay? So nilikuwa nashika matiti hivi, zinakaa mawe. Kwa nini zinakaa mawe? Zimejaa maziwa. Mwenye kukunywa anakunywa, hataki, ameshiba. Sasa ameshiba, maziwa ishakuja imejaa. The first few days after going home, cause now I gave birth on Thursday usiku. By Sunday we were released. And we had to come home. Now it's you and your baby. Whatever you have learned in the 2 days or 3 days you are there, it's you and your baby.
But of all that journey, I think Sai, the only thing that traumatizes me up to date is the first few days of breastfeeding. That thing was bad. Mi karibu ni break na venye nakuanga mgumu kwa hii life. Hiyo kitu ilikuwa imenibeba. So I used to pump. Imagine I used to pump hiyo yao ya maziwa ya 500 ml inajaa na nyanya moja. Na haijai ati juu imeisha. Ni pump, ni store, nikuja ni pump tena inajaza moja. Nikimaliza nikuje hii ingine. The bad thing is, the more you pump out, the more it produces. Psychologically, it's thinking the baby is drinking that much. So I'm not helping by milking it out. But then by leaving it, hata unaweza pata, sijui niliambia inaitwa aje hiyo ugonjwa ya matiti, hiyo ya kupata mamawe, unaget? So I was so mixed up. Then people give you different stories. Wanakuambia usitoe, ukitoa inafikiria ni mtoto ananyonya hivyo, so itaendelea kuproduce hivyo. Wanakuambia toa, otherwise utagonjeka, taheri ukamue umwage. Then another thing I would like to say, hizi unsolicited advices that you do give to young moms or to new moms, not even young, to new moms, a first time mom. Okay, sai hata nikapata mtoto mwingine mtu akuje kuniambia nyef, I know what I know and I know what I'll do. But mtu akiwa mgeni in this, you are given so much information, you are given so much unsolicited advice, hata we mwenye haujilewangwi. So to any mom out there, hata sijui nikwambia aje as a first time mom, I think you'll get through it eventually, because I did, but it was hard. I had some friends who had some very, very strong opinions on anything that you do, it's wrong. But the good thing is, I've always been hard-headed. I think nimezaliwa hivyo, because at the end of the day, mi ungekuja uniambie hivi, at the end of the day, I used to do what, of course itaningia, because I'm like, am I doing wrong by my baby? Am I doing my baby wrong by doing this? But unapewa hii advice na huyu mwingine anakuambia totally different. So at the end of the day, I used to balance, but it was tough. It was really, really tough. Utasikia maneno mingi, utaambiwa maneno mingi, but you just do you, choose what to follow, choose what to do. At the end of the day, when ndo umetrustiwa huyo mtoto na kuna reason Mungu amekupatia huyo mtoto wewe muangalie. So that's the advice I would give, but hey, mpaka nimepoteza storyline, because me, those first few days, they traumatized me. Then another, that kadrag that we were being kudungwa at the hosi, ako kadrag mi nazataka kukajua, siwezi mind kuka-abuse. It used to take away all your pain in a single second. Yani, wow. Ilikuwa ya kudunga. Actually, I come to be in COVID. Ama wanatupeanga hizi ma-heroin. They give us cocaine and heroin. I don't understand. Anyway. Hako kadawa, but after going home after the 4 days, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ni 3 days. Kudungwa hizo siku zote, after hizo, you're now going home, unapewa better pain, unapewa prescription ya better pain. Better pain nayo ni dawa ingine. Hiyo unajua hata hauwezi uziwa hivi, but if you have anything disturbing you, like headache, migraine, that's a medicine that will take it away in a second. Better pain will take it away in a second. So when we went home, nilimaliza hizo better pain. So I had to send Happy aende anitafutie. So we had to go, chemist hawakubali kuuza ovyo, so you have to have a prescription, of which I did. The doctor thought zenye watanipea zitakuwa zimenisaidia by the time zinaisha. Uchungu itakuwa imeisha, but it didn't, so I had to add one more packet of better pain in niskume at least wiki ingine moja. But by the end of 2 weeks, you're used, it's your new life. The wound is now, hata kama unaona hizo uzi, it's now, it's something you're able to live with. So yeah, that was it.
Then another thing, like I said in the nanny drama video, I had not planned myself with a nanny, of which I regret up to today. Any new mom there, unakaribia kupata mtoto, hata kama wewe ni mtoto wa kwanza, usifikirie utaweza. Maybe itakuhapenia kama mimi uenda kwenda CS, or hata kama utaenda natural, watoto hukuja wakiwa different. Mine came very demanding. Hata kama wewe ni wa normal or yenye inaitangwa natural, utaweza aje mtoto anataka attention throughout. You need help. You need that help. You fucking need that help. You need to arrange yourself mapema, because now the moment I came back home, my sister was still in high school, so she was with us for 3 weeks Nyambu before now she went back to school for her last year of form 4. So now it was left with me, hubby, and the baby. Hubby mgani anakupika? Hajui. So my troubles started then, because sikuwa na mtu wa kuni hiyo area. After the 3 weeks, actually hata si zaki unadhani alikuwa ananisaidia. Unajua hiyo siku ya home nilipata nimepikiwa nini? I'll never forget mpaka leo. I came home nikapata nyumba imenuka chapo, nikadhani wow, nimewelcome home. Pata nimepikiwa mandazi na chai. Na ujue Coptic kuchukua unapikiwa kama ni rice, iko na tunyama, iko na veggies, na iko na greens na katunda, una get. So for those 4 days I was there, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, I was eating very well. Now come home, Sunday supper, I had mandazi and tea for supper. And it was at that moment I knew I had fucked up. So after that it was me and hubby. Yeah, hajui kupika. So for 3 months yenye singeweza kujifanyia kitu, cause pia mtoto alikuwa msumbufu. Ile time tu kidogo amepumzika, amenyamaza, siwezienda ati kupika. Hubby just used to cook for me milk, to M.u.k.a.m.i.h. Anapika ugali na kula. Asubuhi alikuwa na buy Broadway's bread. Actually, that's why I added this much weight. I was not this big before. Even siku ya kuzaa, I was 79 kgs. Then after giving birth, I almost hit, I think the highest I've been is 86. At least I nimerudi the weight I had before giving birth. Currently, I'm 79 kgs. That's the weight nilisimama hapo kwa weighing scale nikiwa na mimba ikatoa 79. Sijui mnani get. So things got bad after giving birth, coming home without a nanny. So sis kwanza amenipikia mandazi na chai. Mtu ametoka usiku za. Okay. Then after that it was me and hubby. Angenipikia tu ugali nikule na maziwa for supper. Lunch na breakfast nilikuwa nakula Broadway's bread for those 3 months that I couldn't cook much. So just know it has been hectic. It was hectic. It was very, very hectic. I wouldn't want to go back there. And next time I have a baby, hata heri nikuwe na nannies watatu kwa nyumba wananiangalia kama the queen that I am, cause I cannot risk. Ni hatara dari yangu kate naidia the whole day, akitokea jioni anapika ugali na kula na maziwa those first 3 months. But then after that, it was now his turn. Akitokea job anishikie mtoto niingie kitchen at least nipike. But hubby, I'm so thankful because for those 3 months alikuwa anapika na alikuwa ananioshia vyombo. Nilijifanya kiweta kabisa. Hizo 3 months sikuwa nafanya kitu kwa nyumba. No, I have a wound, you know. Take advantage, baby girl. Take advantage. So after the 3 months akakataa tena kunisaidia na anything, so I had kujipanga. Anachukua mtoto, wana bond, na ingia kitchen napika, tunakula. So nikajilelea for another 6 months. So after weaning, the baby refused to eat. I was getting so frustrated, so I had to look for a nanny. And now this is where you go now and watch how I first got my first nanny. Okay. Yeah, so I got my nanny in January 2022 after giving birth in April 2021. Okay, so that has been my story of labor and delivery, life after baby, CS and everything and all that. Okay, thank you
so much for watching. A lot more dope content is coming. I'll continue recording for you guys, but kindly support me by subscribing. I mean, sindio? Sawa, thank you. Mbarikiwe sana.